حياكم الله مرة ثانية لأغرب وأحسن لعبة في البلايستيشن 3 تدري بريمونيشن. احنا وقفنا آخر مرة وصلنا عند قسم الشرطة، ولازم توماس الحين ضيع المفاتيح ولازم ندورهن حنا. يلا بعد والله ناس ايش عن اللعبة هنا. يلا ايش في هنا؟ كان لازم عاد ندور لتوماس المفاتيح. هذا مفتاح جراي سكويرلز كيز. هذه حدها ان شاء الله. لحظة بدينا احلق هنا قدام الناس عند بعد حقين الطبخ عيني. لحظة حق ثقال. Zach, there's a name written on this dumbbell. Arnold. I haven't met anyone by that name yet. Could it be the owner of this dumbbell? What do you think, Zach? انا اقول انا والله الصراحة يا يورك اشوف انك انت واحد فاقد عقلك. وشلون بتخبيه معك؟ انت شلون لا تجاوب على هالسؤال تكفى؟ لا حرام الناس شيء التحكم على اللعبة ذي غريب. شيء بالثلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم مرة الصوت عالي. اي شوف الثلاجة كلها عشان بس سندويش. وين السندويش؟ ذكر النعمة. وانا الحين كل شي اسوي باللعبة تدفع لي. ليت الحين كذا صدقية. اشرب كاس قهوة واخذ $5. ليه لا؟ احلق خذ $25. ليه لا؟ هذا يلا حق البنزين. لونج تيلز فلاين سكوير. هذا مفاتيح الحين. اوبن. ما في شيء. هنا اقدر اغير اسلحتي اذا بغيت، وهنا اقدر اغير البدل. بدلتي زين هذا بس. Emily. Hi. Hello there. Could you perhaps show me around the breakfast house? I'm sorry, Agent York. I've got my hands full. Could you ask Thomas? I don't think that's a good idea. What is going on? He lost the key to the cabinet with the files and asked me to look around the office until he finds it. Well, I hope that doesn't take long. طيب. عشان تكلمت معه على طول دفعتولي فلوس. انا مقهر الحين اللعبة تدفع لي على اشياء ما سويتها انا. هذا توماس. واضح ان الظاهر الحين ما معنا مفتاحين. يمكن في 3 مفاتيح. يب 3 مفاتيح. الحين ما معنا مفتاح. ايميلي واخري. ايميلي. شوف هنا بعد حماك شفت ما كملت الاستكشاف. ما اتوقع اني بقدر انزل تحت. ما لاحظت انه ما في موسيقى. هذا بس صوت يورك طق طق تك 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 يقدر يمشي. هنا التدريب. هذا مفتاح. يس لقينا مفتاح. خلينا نكمل استكشاف الى قسم الشرطة واروح لما الحين يعطي توماس مفاتيح. مرة ثانية الله يضيعه. لا عن شكله عاد الشرطي ويضيع مفاتيح عشان البيبان. وانا لو بدي بس اروح اعلم جورج. تدري خلنا بروح اعلم جورج ادبره لو القاه. جورج اصبر. لا حول ولا قوة الا بالله. جورج ورا مكتب. لحظة ورا في شوف ورا في شتقنين ثم بندقين حقت القنص على حقت راس الغزال. تقن واحد منهن يكفي. جورج قاعد تسوي الله يهديك. ورا وجهك كذا. ساتر. ورا وجهك يا جورج كذا. هذا حق الاثقال اللي معنا. يا الاثقال عطى. His partner Sylvester misses him too. If you see Arnold around, let me know, will ya? Can't finish my workout menu without him. Okay. I'll keep an eye out for it. جورج يورك ابعد عن جورج. يورك افقع. عطه حق اثقال اجدع بوجهه واطلع. يب. عليه اقدر اعطيه. ما خلصت المهمة وعطتوني $12.
ماشي الحمد لله على الأقل سكت من ذاك الصوت ووجهه بالمكتب. مرة ما يساعد Feel like I الصورة. found Arnold. Really? خذه. اوه والله كذا بغى He's a يطيح. bit hard-headed, but I got him to come back. اها. من وين طلعته؟ Oh. Arnold. Well done, Agent Morgan. Now I can work out using the normal workout menu. Good to hear that. Here's a little something to شو show my appreciation. خباه بجيبه بعد. وش ذا علك؟ ايه اعطاه بطاقة اكيد. So that makes us even. I don't owe you anything, and you don't owe me anything. No Well, changes to how we work together. Just bear that in mind. طيب. Zach, he needs some friends who aren't so dumb. يورك اطلع من مكتب جورج. ترى وضع ما يطمن الصراحة. يا جورج ترى ورا اعطوني اكسترا. يلا خل نروح عند تامس نعطيه مفاتيح. اشتعن بوجهه. لا تضيعهن عاد. تامس. Agent York, did you find the keys? أي واحد. Keyhole with a long tail. A master key. This master key you can drive all patrol. مو بهذا. خلنا نعطيه هذا. You found the key. إيه. I hope this is the right one. وراك ماسكه كذا. You إيه. found a Siberian chipmunk this time, have you? Sorry. Key. A Siberian chipmunk? This species lives in northern Japan on the island of Hokkaido. They're actually quite a popular pet. So it isn't even a squirrel. But we're looking for a southern flying squirrel right now. Southern flying squirrel key معي. long tailed flying squirrel key. هذا. You found the key. Is this the one you were looking for? هذا المفتاح. قلي تكفى يا تامس لا تخليني اطقك. No. This is a gray squirrel. Ah. That's not the key. Nothing particularly special about the gray squirrel, I'm afraid. You can find them in the US, Canada, and in England too. طب وراه ادري. A gray squirrel. What was I thinking? But we're looking for a southern flying squirrel right now. جورج تكفى اطلق على تام مو بجورج يورك اطلق على تامس بس خلنا نرتاح. قاعد عشان تسأل المكتب مرة ثانية. هذا. You found the key. I hope so. يا تامس ترى مو بأزين لك لا تقول لي لا يا تامس ترى والله مو بأزين لك يا تامس. تامس. No. This is a sugar glider. كل زق يا تامس الله ياخذك وياخذ A اشكالك. sugar glider is a small gliding possum. وراه من It has يهدى. shorter hair and a longer column-like tail. You can really see its muscle Thomas! image, can't you? But we're looking for a southern flying squirrel right now. الله ياخذك انت وياه. You tell these things apart? الله ياخذك يا تامس يعني الحين ولا واحد من المفاتيح اللي معي هن. This is a southern flying squirrel key. لا لقيت سنجاب الخطأ. وش ذا الصوت يا ساتر؟ في عصار يجي الحين ولا شيء؟ حطيت السنجاب. لا مو بهذا السنجاب اللي ابيه انا. وش درينا ذا؟ بوني تيلد. شوف ما حددوا southern لا هم بوني تيلد سكويرل كي. اتوقع ان هذا هو يعني دورت كل الغرف كل الغرف. اتوقع ان هذا اخر واحد. هذا هو يا تامس. Agent York, did you find the key? Yes هذا. You found the key. لا تقول لي I think so. You found Is the this it? key. Thomas.
You don't know your squirrels, do you? الله ياخذك This is the توهلك. right key holder. This is a Siberian flying squirrel. Closer to a land-based squirrel. The Siberian flying squirrel is larger than the southern flying squirrel الله ياخذك. and has a standing tail while the southern has a hanging tail. طب تقدر تفتح الباب الله ياخذك. But we're looking for a southern flying squirrel right now. We sure do know a lot about squirrels. الله ياخذك يا تامس. الله يبارك فيك، لا انت ولا اهلك ولا امك ولا ابوك ولا اهلك اللي ربوك ولا اهلك اللي جابوك، والله ياخذك انت وكل الناس اللي تعرفهم. حول قتل بالله. طب افتح الباب، طلع لي المكتب، علمني وين اروح. هنا انا ما شفت من هنا. في سنجاب؟ لا اقسم بالكعبة لو لقوه هنا بالسجن يا انا بطقك يا تامس. لا تقول انه هنا، لا تقول لي بالسجن، لا تقول ان هلاك المفتاح. مفتاح ان شاء الله هذا هو، هذا ذهبي عاد وشكله زين. لحظة لحظة، شوف هذا، شوف هذا، شوف شكله اللي هناك، نفس الشخص. اللعبة ذي بتذبحني. I'm looking for a southern flying squirrel key. اخذك. لو انا رئيس الحين انادي عليه جورج والله قلت تكفى فترة ترى بيتعبنا. اقسم برب الكعبة. You found the key. That's the right one? اقسم برب الكعبة يا تامس. هذا هو. اخيرا. Yes, a southern flying squirrel. Thank you so much. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. Okay, I'll be waiting for you. لا تكلمني على السناجب، Well, اسكت. Zach, we just got here and we've cracked a big case already. ايه حلينا قضية كبيرة يا يورك. جبنا مفتاح الواحد نضيعه، الشرطي مضيع مفتاح للأدلة. The victim's name was Anna Graham. Age 18, she just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G diner here in town. She lived with her mother, Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. ساتر. يورك مروق. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine, and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. الحين ما ايميلي ولا توماس ما يسألون يقولون هذا عندنا واحد مريض ما غير يدخن ويشرب قهوة ويتكلم مع نفسه. City folk, huh? No, I take that back. All of بجيح. them can't be as bad as him, and some should have better manners. اخ Is a good biscuit. I've never tasted a biscuit. وقتك يا اورك. Where in town can I get these? Oh, actually, I baked them myself. ادفله مدام توماس سواه. That's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. Balance of milk and butter you've achieved here. Oh, هذا جورج Agent دخل. Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. يلا يا You might جورج. think this is just a small town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. طيب ساحب عليه يورك قاعد ينظر البسكت فغير يقول له وش الزينة ذيك يا قاعد ياكله. نمبر اوف كونتينيو زيرو. قعدت 51 دقيقة لين قاعد اضيع الوقت عشان ادور مفاتيح توماس. سكويرل كي $200.
يا ساتر، ترى هذه ثاني مهمة، ما دي ثالث مهمة تعطوني 2000. يخز. I'm looking. لو تخيل تعطي مفاتيح مثلا واحد يبدا يقول لك هذا مفتاح الخطأ، هذا مفتاح اللي يشرح لك قصته، تجي لو جيت مفتاح ثاني يبى ادخله بعينه، يقول هذا المفتاح لعنة الله عليك، بوف على وجهه. شوجر دونات. راح نشوف الاوتوبسي عن جثة. لا يقعد جورج يقعد يقص قصة بعد عن كل عضو جسم انسان، تقول اليد تكونت من كذا وكذا. انا ما اتوقع ان جورج يسوي هالاشياء هذه، بس جورج من يوم ما جينا عنده هو يعلمني ترى انا الزعيم هنا. طيب يا ريس، يعني انت الزعيم، انت البيج بوس حقنا. انا ما راح ازهق من الاغنية دي. General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in a car, George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive. I need to learn my way around town. Oh, man. هذه ردة فعلي يا جورج. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. طيب. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. George, we better get moving. The hospital closes at 2100. يعني كل 12 وشي زي كذا. يلا كان عندك كار. بسم الله. نسيت التحكم انا الحين. Agent Morgan, get us there quickly, but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. انا بقلب ادافع عنه من الحين. انزل من جورج من يوم ما جينا يقعد يعلمني اني انا الزعيم. Well then, Agent York, let's get going. Sure. Sounds good. يلا. ونسيت شلون اسوق. اصبر. شلون اطلع؟ لا. اوبس. اصبر ما عليك يا جورج. لا جورج ما عليك. يا Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. ما اقدر اسمعكم والله. Flying all over the country alone? Say I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women. You might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age. You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It's caused by a problematic woman. Well, ما ادري الحين وين اروح انا. شلون اطلع الشارع؟ يسار اجي من هنا. وين المستشفى؟ اصبر حلو، اجي من هنا يسار ثم يسار ثم انزل ثم نروح تحت يسار تحت ثم استمر يمين ثم يمين واوصل مستشفى. وش انا واخذ خريطة؟ انا لا السيارة بغت تطيح. اوبس.
يا سواق شينه. جورج فك الطاقية تكفى. لحظة بتلف يمين. لحظة على بال اللعبة علقت. لا تقول لا شكلي تعديت اليمين. لحظة شوي. يسار من الحين ثم اليسار. الظاهر من هنا اليسار. اوبس جورج بيذبحني. الله جورج فك الطاقية تكفى ترى تزعجني. اوبس اوبس. Well, we're in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. He's right, Agent York. You still don't know your way around. Concentrate on driving us to the hospital. طيب انا ايش سويت انا؟ وانا ايش قاعد اسوي يا املي؟ قاعد اروح المستشفى الحين انا. اقدر اسوق وانا اناظرك. ايش رايك بس؟ فن. اوبس انا اوبس لا ساتر مني يا ابني. زرع زي كذا. يس وصلنا بعد ما خربت السيارة. جرينفيل جنرال هوسبيتال. البسوا شيء على المطر. Guess they wanted to be ready for town-wide food poisoning. No, it's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. That's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. يا اخوي جاي اساعدك انا وراك حقد علي. جاي اساعد انا جورج. يجي لمي يقول اخر يعني ترى انا ما انا محتاجك. طيب جاي اساعدك يا رجال. واحد تقول دوك خير تقول ما اسع مخباتي. Hello, Sheriff. فيونا. واقرا الصورة. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you too. I'm FBI Special Agent. مو بلازم ترى. How did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? ايش دخلك؟ Fire's House. You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking alive. Yes, much like the situation right now here in Greenville. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said يعني هي that. قصة اللعبة جوا اللعبة.
جوا Books are اللعبة. written to entertain. It's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. ما ابي اقابل هذه مرة ثانية، خلاص خلنا نبعد عنه. هي قاعدة كمبيوتر روم. كمبيوتر روم هنا. كمبيوتر روم هنا قدام. اوبن. أول مرة اسمع شيء كمبيوتر روم جديدة ذي. We couldn't find him. Fiona needs to check her information. No, I don't think so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. puzzles. Let's take him up on his challenge. You can do this, right? ان شاء الله يا يورك. Kings passes rook and meets bishop. Knight takes pawn to the queen. King knight pawn. لا هذا مو هذا bishop. لا ابغى king knight king knight pawn bishop queen castle. لا rook. اصبر لحظة اصبر. Zach, something is still missing. We need more clues. اصبر خلنا نحاول مرة ثانية. king rook. خلنا بجرب اني اكتب على اللي محطوط هنا. king rook meets bishop knight pawn queen. لحظة حاطين الحل قدام اللي هو كينج، كتبت اللي تحت. وش يورك وخر عني. The doctor awaits below with the deceased. Another code? But there's nowhere to insert a password. لا هو يعلمنا انه تحت. James, I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. طيب. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. ترى يمديك توريني اياك قدام، مو بلازم ترفع يدك. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. تو قهرتني حق الشطرنج. معلمين الحل قدامي، كتبت بس اللينكات وكنت كذا اشوفها. اللعبة ذي. ترى مو بلازم تشغلون الاغنية ذي. لازم انزل تحت. لحظة. هذا التخزين. وراه بعد الدكتور ذا ابن الذين الله يبارك فيه، الله ياخذه ان شاء الله. ليش ما قال ترى تحت مع المتوفية؟ لا خلنا لازم احل لغز. بس اقدر اوسع صدره انا. مقفل. طب شلون انزل؟ من هنا. الكاميرا عين على الكاميرا تو. تعال الدكتور، مش خلنا اضربك بوكس على وجهك. يلا وين الدكتور ذا ابن الذين؟ شرط الحين قاعد يسوي وش قاعد يسوي بالجثة هو الحين؟ تثق فيه انت بعد؟ هنا التخزين، بس قبل ما اخزن خلنا نشتري اكل. لولي بوب كراكلز. عطني لولي بوب. يس.
ترى مو بلازم الاغنية دي تشتغل. خلاص حلو يا الدكتور. اضرب بوكس، يتفت علي السلام عليكم، بوف بوكس على وجههم من الذين. Asha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? أشر جونز ما يمكن طبيعي حالي حد ما. This is Agent Morgan from the FBI. لا تطلع بطاقتك تكفى. Nice to meet you. I'm Usher Johnson, the doctor in this hospital. لا تطلع بطاقتك الله ياخذك. Miss York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Very well, Agent York. Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. علمتني اللغز قدام وجهي. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. The king takes pawn to ما ادري وش هي. كاتب لي We انت don't have الحل. much time. We need those autopsy results. يلا خلينا نشوف شلون ماتت الجثة. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. أوه. ورا وجهه كذا. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's Hello? still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, عيوني. pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. وراك واحد قام يناظر يده. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. شلون اللي يسوق كان مطيح وانتم تمشوا شايلينه. Now, I first thought death by suffocation due to the marks on her neck, but after further investigation, I now have a different conclusion. وشو؟ The direct cause of death was loss of blood from the wound. The plot thickens. Which means الله ياخذك She جورج. was cut up while she was still alive. يعني انت شرطي عليه يا جورج. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced down. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. ها؟ The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. والله صدق الصراحة صعب بدون ما امزح القصة شكلها حلوة. انجذبت والله شوي. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Yikes. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that or a truly hardcore sadist. برامج الاثنين مع بعض. يعني هذا باحتمالية. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. Now, a case in Seattle in 1985 was much like... Asha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. زبد له.
You're wrong, also. Oh. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, فيلم. so وش الفيلم؟ around 1 a.m. What movie was it? تسأل هذا الحين؟ American Werewolf in London. من يهتم؟ يورك. Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, يورك. Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? لا يا what يورك. more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. تخيل مثلا الحين يدخل عندي الشرطي مثلا ولا شيء سبحان الله لا يقوله، تقول له مثلا متى طب عليكم الحرام؟ يقول اوه بعد ما قفلت اللعبه من البلاي ستيشن. يجي يسالني وش اللعبه؟ عشان ايش راح يسوي؟ راح اطقه انا من الذين. ما يهمني ذيك الشرطي يعني وش ذي تسالني وش سؤال بايخ. The tank has been removed. Look at the edge of the stump. What movie was it? جدك تسأل؟ روح رجوله كذا yeah. She's wearing fake fingernails. بس واو. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. ساتر. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. وش هالشيء؟ Her tongue was removed with a very blunt knife. ساتر. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? Very Man, yeah. yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. ما اللاين ما خلص. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. ساتر. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. معقولة يا دكتور ضيعت هالشيء زي كذا مهم تخلي هالغبي ذا يورك يكشفه؟ Jackpot, Zach. Shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. بوم. What in the hell? كلتبني يا جورج. Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. سموث يورك. ورا وجه صارته وكذا وش الحكمة؟ خلاص الحين نطلع 5 زيادة. ايش زي مستر بني مطلع There you الأقلام. go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well.
I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. راح يدخن. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. ها؟ يا تعلمتنا اللغز وعلمتنا الحل. قاعد يلعب شطرنج هنا. Victory in the Grandmaster ranking. يلعب شطرنج هنا. فهمت الحين. يوم قال له نايت تيكس بيشب على بالي كان يتكلم عن اللغز. يا يورك شلون انت غريب كذا بس انك رهيب بنفس الوقت. اوه لا رحنا للعالم الثاني. معقول يا يورك ما لاحظت؟ مو وقت سجاير. They're here. ورا وجهي كذا. بعذر والله ما ينلام لانه واحد لو المكان والله صراحة ما راح يصير خلق. خلنا نخزن. قالوا يماتك فين طالعين من هاللعبة اللي تخوف ذي؟ ما في احد هنا طبيعي. يلا 50% اسرعي. نسينا بلاي ستيشن 3. الحين لعبة والله تعطيني فلوس على التخزين. هنا وش الصوت؟ تونا هنا. وين راحوا جورج إيميلي؟ ما ادري ايش الحكمة تو من ان المشهد ده بطيء كذا. شفت الصوت ده ورا الصوت كذا. It's covered with white cloth. حلو طلقات. انا كاتب عليكم ذا اللي يتكلم ذا اللي يتنفس كذا خوفني شوي. يورك ما انت مسوي شيء يعني تطب تتكلم. خلاص انا توقعت انك تصير لك فايدة يا يورك. انا غلطان اصلا. لا زالوا يخافون اني اسمع الوحوش يتكلمون زي كذا. ما عمري حبيته. ما عمري حبيته بطريقة زينة على فكرة. مو معناته اني اكرهه. ما عمري حبيته يعني اكره ذا تسمع يقول don't want to die بتجي تتكلم. انا بحبها انا. هذا شوف دائما شيء يخوف بالالعاب. عيب لو كانت لعبة مهب رعب يعني. انقلعي Don't want to die. ايش في هنا؟ ايش فينا على ستابلايزر؟ ممتاز. ما ادري ايش اسوي بس زين. اللعبة يعني تخوف حاليا شوي.
شيء هنا. عندنا الوحوش هنا على الأقل يشبهون ذيك، ايش كان اسمها؟ فيونا. يعني حتى باي. كوفي. ايش في هنا؟ Cars for central building. Bye. ساتر. نفتح central building. وش ذا الصوت؟ اتوقع انه في زعيم ولا شيء. راح اوقف المقطع هنا شباب، يعطيكم الف 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 عافيه على المشاهده، وهذه احسن لعبه على البلاي ستيشن 3، ما يهمنا اي واحد يقوله. ان شاء الله كذا نرجع ان شاء الله بعدين، لو متى لاني تصوير البلاي ستيشن حقي لو جيت اشبك القطع يتطلب وطويله شوي، تاخذ وقت طويل مره. فنقول ان شاء الله يعني ان شاء الله نرجع ان شاء الله نشوف مغامرات يورك، او مثل ما يقول هو الحين. تخيل الحين انا دخل يدي بجيبي الحين، طلعت بطاقه وكذا ودخلته بوجهكم واقول FBI Special Agent فرانسيس يورك مورغان. ان شاء الله نشوف مغامرات بعدين. كان معكم اخوكم عبد السلام، ومع السلامه.